The people are with the Awami League, but conspiracies continue at home and abroad over the next polls, says Prime Minister Sheikh Hasina at Tungipara. Endless prospects centering the third terminal of Hazrat Shah Jalal International Airport, Dhaka, to emerge as aviation hub of East, say experts. Obaidul Qadir urges BNP not to misguide people with falsehood. Let's see how BNP reacts to IMF report stating Bangladesh's GDP growth will be twofold compared to rest of the world, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Embargo imposed till November the 2nd on capturing, marketing, transporting and storing hilsa during the high breeding season. Violators to face stern action. Death toll in Palestine-Israel conflict tops 2,100. As Gaza turns into rubble by Israeli aerial strikes, causing grave humanitarian catastrophe. And in New Delhi, India beat Afghanistan by 8 wickets in the ICC World Cup cricket. Assalamu alaikum. This is News at 10 on BTV and BTV World. I'm Mahmoud Rahman. Those were the headlines. Let's move on now to the details. সরকারি বেসরকারি কর্মচারী যারা এখানে আছেন তাদের সকলের বেতন আসে বাংলার দুঃখী মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে। তোমরা তাদের মালিক নও, তোমরা তাদের সেবক। তাদের অর্থে তোমাদের সংসার চলবে। তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখো, তাদের ভালোবাসতে শিখো। Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina has said she has nothing to fear regarding the national and international conspiracies being hatched ahead of the next general election. She made the remarks while exchanging views with Tungipara Upazila Awami League, its associate and friendly organizations, local public representatives and civil personalities at the Tungipara Upazila Awami League office this morning. About life-threatening attempts on her lifetime and again, the Prime Minister said they have reached today's position confronting bullets and bombs. She said Allah has given a task to every person and protects him or her till the work is accomplished. Pointing at the grenade attacks on the Awami League rally on August the 21st, 2004, she said the leaders and activists had saved her forming human shield by giving up their lives. বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, আমরা কিন্তু তার থেকে দূরে না, আমাদের উপরেও সেই ধাক্কা আসে, কারণ সব জিনিসটা আমরা করতে পারি না। সেই জন্য আমি সকলকে আহ্বান করেছিলাম, নিজেও শুরু করেছি, কোথাও 1 ইঞ্চি জমি অনাবাদি থাকবে না, যে যা কিছু পারে উৎপাদন করবে। আমাদের খাদ্য উৎপাদন আমরা নিজেরা করব। আমাদের সামনের দিকেও এগিয়ে যেতে হবে। আগামী নির্বাচনও আছে, তাছাড়া নির্বাচন আমাদের চিন্তা নাই, জনগণের ভোট আমাদের আছে, তবে জাতীয় আন্তর্জাতিক কিছু চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সবসময় থাকে, তবে ওটা ভয় পাই না। গ্রেনেড, গুলি, বোমা, সে বিশাল সাইজের বোমা সবই তো মোকাবেলা করে এই পর্যন্ত চলে আসছি। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ একটা মানুষকে কাজ দেয়, সেই কাজটা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহই রক্ষা করেন। তো উপরে আল্লাহ, নিচে আমার দলের লোক। যখনই যখন আঘাত এসেছে আমার দলের মানুষই আমাকে সে মানব ঢাল রচনা করে নিজেদের জীবন দিয়ে রক্ষা করেছেন। কাজে দেশের মানুষের জন্য কাজ করার যে সুযোগ পেয়েছে, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। The newly constructed third terminal of Hazrat Shah Jalal International Airport will brighten the image of the country abroad. Experts say Dhaka will be an aviation hub in the east if the facilities of the modern terminal are utilized properly and efficiently. They said the third terminal of Hazrat Shah Jalal Airport has all latest facilities of global standards. Aviation experts also said if necessary, the authorities have to go for concessions in flight landing fees to achieve the goal. They stressed the need for improvement in quality of services. The third terminal of the airport has a huge space for parking 37 planes at a time. It is believed that if the new terminal goes into operations fully, Hazrat Shah Jalal International Airport will have capacity to provide services to 1 crore 20 lakh additional passengers every year, raising the total to 2 crore.
Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir urged the BNP leaders not to misguide the people through their unscrupulous lies. He urged this in a statement issued today. The minister also asked the BNP leaders to apologize to the people for their falsehood. Obaidul Qadir said Bangabandhu's daughter, Prime Minister Sheikh Hasina, is inaugurating mega projects one after another that makes the BNP leaders irritated. That's why BNP leaders are threatening to shut down the Rupur nuclear power plant if they go to state power. Awami League General Secretary said BNP did not carry out any development in the country. Instead, the party made Bangladesh champion in graft 5 times in a row. The BNP leaders are continuously delivering misleading and false statements over mega projects such as Podda Bridge, Metro Rail, Dhaka Elevated Expressway, Bangabandhu Tunnel constructed beneath Karnofuli River and Rupur Nuclear Power Plant. The Bridges Minister said the nuclear power plant is being used in the developed countries, including the USA and Europe, for human well-being, mentioning that there are 438 nuclear power plants in 32 countries of the world, including Bangladesh. The nuclear power is highly environment-friendly due to zero carbon emission, but BNP does not like this kind of eco-friendly and cost-effective power generation, so they are making falsehood about the Rupur nuclear power plant, he added. Obaidul Qadir said the ruling Awami League never believes in the politics of killing, but the BNP is a party of killers. The BNP leaders are threatening to kill Awami League leaders and activists by distorting the universally accepted truth and trying to create anarchy in the country. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said according to the IMF report this year, Bangladesh will have double GDP growth than that of global average. Now let's see what leaders of the BNP say about it. He said this replying to queries from journalists after a meeting with Bangladesh Sampadok Forum, a platform of editors at the Secretariat today. বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছে এবং এই মন্দার মধ্যেও আমাদের প্রবৃদ্ধির হার অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক ভালো। নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে অনেক কথা হয়। পৃথিবীর সব দেশে নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে। হ্যাঁ, অবশ্যই নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে। সরকার চেষ্টা করছে নানা ধরনের প্রণোদনা দিয়ে, টিসিবির মাধ্যমে 1 কোটি ফ্যামিলি কার্ড দিয়ে, আবার 50 লক্ষ মানুষকে কম টাকায় চাল বিতরণ করে, আরও 1 কোটি মানুষকে নানা ধরনের খাদ্যশস্য বিতরণের মাধ্যমে চেষ্টা করছে। যেই কারণে বাংলাদেশে কোনো হাহাকার নাই। বাংলাদেশে নিত্যপণ্যের ঘাটতি ঘটে নাই। ইউরোপ আমেরিকায় নিত্যপণ্যের ঘাটতি ঘটেছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর সুপার মলে 1 লিটারের বেশি তেল কিনতে দেওয়া হয়নি অনেক দিন, এবং 6টার বেশি ডিম কিনতে দেওয়া হয়নি অনেক দিন। করোনার সময় সুপার মলে টিস্যু পেপার কিংবা টিস্যু বক্স শেষ হয়ে গিয়েছিল, মানুষকে লাইন ধরতে হয়েছে, সেখানে রেশনিং করে বিক্রি করা হয়েছে। আমাদের দেশে সেই পরিস্থিতি হয় না। করোনার মধ্যে পৃথিবীর মাত্র 20টা দেশে পজিটিভ জিডিপি গ্রোথ রেট হয়েছিল, তার মধ্যে আমরা একটি নয়, আমাদের অবস্থান 3 নম্বরে ছিল। আমাদের উপরে ছিল গায়ানা এবং সাউথ সুদান। সেগুলোর তুলনায় আমাদের অর্থনীতি অনেক বড়, জনবহুল দেশ, সেই হিসাবে আমরা 1 নম্বরেই ছিলাম বলা যেতে পারে। তা এখনও বিশ্বময় যেখানে প্রবৃদ্ধি অনেক নিচে, সেখানে বিশ্বের গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে আমাদের প্রবৃদ্ধি দ্বিগুণেরও বেশি। এটি IMF এর রিপোর্ট। আমি এখন অপেক্ষায় আছি এই রিপোর্টের উপর যে ফখরুল সাহেব কি বলেন কিংবা বিএনপি নেতারা কি বলেন, সেটা একটু শোনার জন্য অপেক্ষায় আছি। Dr. Hassan Mahmood also responded to queries on the comments of a High Court justice during judicial process. মাননীয় বিচারপতি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন বিচার কার্য চলাকালীন সময়ে, সেটি অবিচারক সুলভ ভাষা বলে আইনজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু বিষয়টি বিচারালয়ের, সেজন্য বিষয়টি যেহেতু প্রধান বিচারপতির নজরে এসছে, হি হ্যাজ টেকেন আপ দ্য ম্যাটার, সুতরাং এটি প্রধান বিচারপতি তিনিই দেখবেন। আর তিনি যদি মনে করেন যে এটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে পাঠাবেন, তাহলে সেটি তার এখতিয়ার।
The Information and Broadcasting Minister sought cooperation from the mass media so that none can destabilize the country through conspiracies. নির্বাচন নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র আছে, গণতন্ত্র নিয়ে ষড়যন্ত্র আছে, দেশে আবার বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করার একটা ষড়যন্ত্র আছে। সেই প্রেক্ষাপটে আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমরা মুক্ত গণমাধ্যমে বিশ্বাস করি এবং স্বাধীন, মুক্ত, দায়িত্বশীল গণমাধ্যম সবসময় দেশের গণতন্ত্রকে সংহত করে এবং গণতান্ত্রিক দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আপনারা যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে আপনারা বক্তব্য রেখেছেন দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য, সেটিও আমি মনে করি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে সেটিও সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে, যাতে কেউ দেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে দেশের গণতন্ত্রকে ব্যাহত করতে না পারে, নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে না পারে, সেজন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই। Sampadak Forum Advisor Iqbal Subhan Chaudhry, Convener Rafiqul Islam Ratan, Member Secretary Farooq Ahmed Talukdar, among others, were present at the meeting. Meanwhile, Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood joined a meeting with the Awami League leaders of Rangpur and Dinajpur districts at the Central Party Office at Bangabandhu Avenue this afternoon. Awami League Presidium member Shahjahan Khan, Organising Secretary Shujit Roy Nundi, Commerce Minister Tipu Munshi, Awami League Executive Committee member Advocate Hosni Ara Lutfa Dalia, and leaders of Rangpur Dinajpur District Awami League were present at the meeting. Speaking at the meeting, Dr. Hassan Mahmood said there is no power to beat Awami League if the party remains united and organised. মার্কিন জরিপে উঠে এসেছে জননেত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা 70%। তিনি যে কাজ করছেন সেটির অ্যাপ্রুভাল রেট, জনগণ 70% মানুষ মনে করে শেখ হাসিনা সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করছে। এগুলো বিএনপি নেতাদের চোখে পড়ে কিনা জানি না। চোখের এবং কানের সমস্যার সাথে মনের সমস্যা তো প্রথম থেকেই আছে, বোধ শক্তির সমস্যা আছে। সেই কারণে তারা এগুলো দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না। আওয়ামী লীগ শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ থাকলে দেশে কোনো শক্তি নাই আওয়ামী লীগকে পরাজিত করতে পারে। তাই ঐক্য এবং সংহতির উপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। Law Minister Anisul Haq has said the government of Prime Minister Sheikh Hasina is committed to holding free, neutral and peaceful election. He said this to newsmen after a meeting with visiting US pre-election observation delegation at the ministry today. The law minister said the government of Prime Minister Sheikh Hasina wants all political parties to take part in the next general election. Home Minister Asaduzaman Khan Kamal said that the government led by Prime Minister Sheikh Hasina is ready to hold free, fair and violence-free elections. He said this at a media briefing after a meeting with the visiting United States pre-election observation mission at his ministry conference room today. The Home Minister said elections will be held according to the Constitution. He said the US delegation wanted to know about security of candidates who want to participate in the national elections. We have assured them that our well-trained and capable law enforcers will be able to give enough security to candidates, he added. Now, international news.